Hi, everybody. Welcome back to Right On Right Now, and I'm Joshua, the Kyopo guy. Okay, today I'm going to be focusing on the last part of the essay, which is the conclusion. And 오늘은 마지막 거기 마무리하겠습니다. 그 에세이에서 거기 마지막 포인트가 거기 conclusion이니까 오늘 비유 되게 간단해요. Okay? 되게 어렵게 하는 건 아니고 어차피 이거가 쓰는 뭐 레벨은 어차피 낮은 레벨 위에서 한 거니까. Okay, so hopefully this will help anyone who really wants to know, and a very simple step by step. Okay, conclusion 쓰는 방법. Okay, 혹 이거 방법이 있으니까 도움되면 좋겠고요. Okay, so let's begin. Okay, today we're going to be working on the conclusion, okay? And the conclusion, basically, once again, it is the essay. And we're going to be talking about, okay, we talked about basically the introduction. Okay? And obviously we did the body because the body is actually what we did from the beginning, when the body is actually just a paragraph, okay? And basically most of our video from 1 to 11 is about the paragraph. And so that's where the body is. And today 오늘은 we're going to do conclusion. So 우리가 거기 introduction도 했고 body는 어차피 paragraph니까 거기서 우리 그 가장 제일 많이 그 시간 그쪽에서 보냈고요. And today we're going to do conclusion. So 오늘은 conclusion이고, and conclusion 끝나면 한번 마지막 하나가 간단하게 outline. Okay. 순서대로 이 비디오 이렇게 나오지만 but when you actually write the essay, the first thing you should do is the outline first. Okay, essay가 가장 원래 먼저거든요. So today we're doing conclusion. Conclusion. Well, there are three purposes for conclusion. Conclusion은 목적지 세 개 있어요. One is to remind the reader. Okay, and how do we do that? We summarize. We put the summary of the body. Okay, and two. Okay, is to emphasize the thesis. How we emphasize the thesis. Okay, thesis as a 거기 okay 왜 중요하냐? We justify it, and okay, and we make it explain the significance. Okay, 또 conclusion에서도 그냥 막 introduction에서 thesis 했고 body 하면서 그냥 거기서 이제 thesis 그냥 버리는 거 아니고 왜 중요하고 어떻게 연결됐고 어떻게 이거 중요한 건가 conclusion에서 여기서 마무리해서 거기 모든 거 다 할 때 thesis에서 마무리해야죠. Why? Introduction comes down to general to specific. The point is the thesis, and the thesis once again the treatment 1, treatment 2, treatment 3, or 1, 2. That's the body. And 거기서 이제 treatment 하면 다시 마무리. Okay, and the point. Okay, 다시 마무리하면서 thesis 마무리하면서 다시 퍼져 나가는 거가. And so therefore, conclusion is the end of the essay. And at the end of the essay, we just don't want to say goodbye. Okay, 그거 아니고 we write an essay with a purpose. 목적유가 있어요. Okay, and we want the reader to either change or do something. So we suggest a change or an action usually in the conclusion. 쉽게 말하면 인사하고 만약에 if I'm selling a car salesman, okay, I greet the person, okay, 그게 introduction처럼. Then I explain the car, okay, 그거 body처럼 거기 안내도 주고 소개해주고 뭐 설명해주고 여러 가지 하고 마지막 때 그때 손님은 그냥 오케이 빠이빠이 하는 거 아니고 이제 conclusion is 여기서 이제 마무리 좋네. Okay, sign here. Okay, we want something from the reader. 그 읽는 사람에서 뭐 요구하는 거니까 아니 뭐 어떻게 조금 뭐 푸시하고 있으니까 그거 못하면 then 우리 conclusion가 진짜 거기 실패했어요. Okay. And 마지막 포인트는 okay, this is not the purpose, but this is a characteristic. 포인트가 거기 conclusion이 정확하게 specific as a general 거기 흐름이 그렇게 퍼져 나오고 다시 하고 있냐 아니냐. Okay, but if you follow these 1, 2, 3 steps, 되게 간단하게 따라하면, okay, then it shouldn't be a problem. So conclusion, step by step. Okay, first step is get the thesis sentence. Okay, thesis sentence에서 거기 introduction 했으니까, so you should still get it. Okay, thesis sentence 다시 읽어보고 다시 보고. So step 1 is to help the reader remind the points by summarizing the main points of each paragraph. 그 뜻은 point 1은 Step 1, 읽는 사람이 다시 포인트 기억하게 만들게. 그럼 어떻게? Paragraph, topic sentence, topic sentence, topic sentence 그것만 다시 okay,
다시 그 읽는 사람들 기억하게 만들면 그러면 사람들이 my 그거 쓰는 에세이 다시 기억하게 해요. Why? You write an essay, then first paragraph, okay? They remember. Second paragraph 작성할 때, okay? or 사람 읽고 있을 때, when they're reading the second paragraph, they forget the first paragraph. When they read the third paragraph, they forgot the first paragraph and they're forgetting, or they forgot the second paragraph and the third paragraph. Okay, so to help them remember, 다시 기억하게 만들 때 conclusion에서 다시 topic sentence 다시 conclusion에서 다시 기억하게, 다시 이해하게, 다시 한 번 더 정리하는 거죠. Okay, you're taking care of it, you're reorganizing it, and you're summarizing it so the person understands. How do we do it? Okay, first of all, go to the thesis sentence, recall each point of the paragraph. So recall each topic sentence. Okay, then try to rewrite the topic sentence. For example, okay, if I say there are 3 reasons why English is important, okay, for a student's life, okay, maybe that's my thesis, but my treatment is getting a job, traveling, and maybe recreation. Okay, 그렇게 막 할 수도 있고. 그러니까 getting a job만 하는 것보다, okay, so get a job, or say to improve your career. Okay, 다시 쓰라고. 똑같은 포인트인데 근데 다른 말로. Okay, so you try to rewrite the same point a different way, but keep the same meaning. Okay, so we use different words, same meaning. Maybe 한 단어 할 수도 있고, 예를 들어서 job, career, job, vocation, 뭐 그 같은 거 하든가, 아니면 그 전체 포인트. Okay, to help get a long, secure, lasting career, okay, or find a good job, 그렇게 같은 거. Okay, 그냥 똑같은 get a good job, 다른 말 바꾸면서 똑같은 말인데, okay, and that's how. 만약에 if you're 낮은 level면 되게 쉽게 다른 말 필요 없고 그냥 그대로 다시 사용해. You just use it again, okay? Because if you're really low, it's hard for you. Well, there are 3 reasons why I want to learn English, okay? And one is get a job. Well, one reason to get a job. Okay? 다시 그냥 사용해주세요. Because if you're lower level, 낮은 level면 사람이 진짜 conclusion 있냐 없냐 하고 진짜 방식이 맞냐 안 맞냐 보는 거죠. 단어하고 문법도 중요하지만, but 일단 먼저, okay? 거기 제대로 하는 거 아닌 거 그것도 중요하니까. Now, 모든 에세이 같은 거는 한 번 쓰는 거 아니니까 그냥 한 번 그냥 적고 그 뒤에 인터넷 가면서 사전에서 보면서 thesaurus는, okay, 다른 말 찾으면서 다른 말 찾을 수 있게 그렇게 하는 거가 그걸 thesaurus예요. Okay, so that will also help you find out what word you need. 그게 어떤 단어 필요하면 거기 사전이든 인터넷, 그러니까 thesaurus 쓰면 쉽게 될 수도 있고. Okay. 세 번째는, okay, and this is very important. Okay, 거기 do not repeat the supporting point. 그냥 topic sentence만 하지. 근데 you, 왜, 안내 그걸까 하면 다시 conclusion이 다시 paragraph 다시 변해줘요. 다시 paragraph 다시 된다고. 그럼 다시 paragraph 되면 안 되니까 그렇게 하면 하지 말고요. So the best thing to do is try to focus on topic sentence only. 그렇게 하면 그러면 제일 낫고 제일 편하게 가능해요. And step 2, okay, 이제 이거 thesis sentence 했고 마무리했고 이제 다시 thesis sentence한테 다시 목적이 왜 you wrote the whole entire essay because of the thesis sentence. 이제 마무리했대. 이제 thesis 포인트고 이제 그거는 포인트지만 근데 목적 why. Okay, and the way you do it, explain why the thesis is important. Okay, learning English is very important for students maybe in their future development. Okay, maybe job, travel, and recreation. Come on, okay, and learning English is very important. Okay, education is very important for a person because when a person goes anywhere, they take their education with them. 예를 들어서 그렇게 하는 거. 그러니까 교육에서 말 중요한 거지. 교육에서는 영어 중요하다고. 영어가 사람 많이 도움이 된다. But 그렇게 막 하면서 emphasis 하고 있고. 아니면 introduction에서 있어. introduction 거기 예를 들어서 what's more important? Okay, being rich or being knowledgeable?
Okay? Introduction 그렇게 시작했으면, okay? Yes, having wealth is important, but having the knowledge to be able to use the wisdom and have the information to keep your wealth and also to expand your wealth is very important. So learning is very important. But if we 거기서 learning에서 또 거기에서 영어에서 거기 학생, 그러면 학생 왜 영어 필요한다? 그렇게 해서 introduction 그렇게 했으면 그럼 다시 introduction에서 다시 연결할 수 있게. Okay? And 이것 때문에 되게 어려워요. 만약에 introduction 다시 연결 못하면도 괜찮고, okay, but the key point는 number one, 다시 summary. Number two, 왜 thesis sentence 중요해. And number three, suggest the change. Okay? 그러니까 만약에 시간 많이 있으면, if you have lots of time, okay, and you really care about your future, study English. 그렇게 다시 영어, okay, 푸시하면서, okay, or 거기 사람한테, okay, well, if languages are hard, well, try to learn English, okay, not all at once, maybe step by step. 뭐 그렇게 같은 거. 그러니까 왜 거의 사람들은 에세이 쓸 때는 목적, you write with a purpose. And if you write with a purpose, you want to emphasize that purpose. 그냥 introduction 잘했고, point 다 끝났고, okay, bye. Don't do that, okay? You wrote with a purpose. You explain information. And now, 마지막 at the end. So, learn English, or try English, or 집중해, 뭐 어떻게, okay? Or 어떻게 그런 거기에서 마무리하는 그거가 conclusion 목적입니다. Okay? So if you can follow these three steps, okay, and then the last thing is to make sure by 흐림, does the conclusion go from introduction from general to specific이지만, but conclusion은 specific. 왜 thesis니까 다시 퍼져나가게. Thesis, okay, step point one, okay, point one and point two, point three 다시 퍼져나갔고, 왜 영어가 중요해? 교육 때문에. 교육에서 사람 필요한다. 그러니까 영어 한번 배워라. So goes out. Okay. If you can do this, then hopefully this will be helpful. Hopefully the next video will show you step by step how to write conclusion very quickly, okay, and very efficiently. But remember, 이건 봐봐요. 이건 어차피 낮은 레벨 위해서 하니까 되게 고급스럽게 필요 없고, 되게 길게 할 필요 없고, okay. And the key point here, conclusion 잘 쓰려면, okay, introduction에서 잘 사용해야 되고, body paragraph 작성 다 할 때, 잘 할 때, 그러면 쉽게 뽑으면서 마무리할 수 있습니다. So hopefully, okay, that conclusion with the three steps, okay, of how to first summarize, and then to emphasize a thesis, and then also to suggest change or action. Hopefully, if you can just keep those three, okay, 그 세 개만 생각할 수 있고, 뭐 포인트 다시 거기 기억하게 만들게, 어떻게 거기 thesis,가 왜 중요하냐가 어떻게 거기 작성할 수 있고, 또 마지막은 읽는 사람한테 어떻게 요구하는 거, 어떻게 푸시하는 거, 그거 세 개만 하면, okay, 문법 맞든 안 맞든, 뭐 단어 뭐 좋게 안 쓰든 안 쓰든 그 세 개 포인트만 쓰면 그럼 사람들이 마무리 제대로 했다. Especially 낮은 레벨 학생들은 솔직히 뭐 영어서 쓰니까 뭐 쉽게 하든 안 하든 그거 하면 그러면 그거 어차피 그거가 conclusion하는 방법이니까, and hopefully that will help you. Well, if you like this video, hopefully you will subscribe, and please feel free to click the like button. I'm Joshua, the Kyogo guy. Bye-bye.